Ορίζουμε και αρχίζουμε τη διαδικασία με ένα σχόλιο εκ μέρους του προπονητή μας για τον αγώνα. Ακολούθως μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Comment from you, coach, about tonight's match, and then they can ask any questions. Well, I think it's easy, no, to analyze the game today. We done everything except put the ball in the net. I am sure that I played football games during my career where my team had maybe 6, 7, 8, 9 shots on during the game. Again, apparently we have 31. I still don't know how we didn't score. But apart from that, I want to keep the last 20 minutes of the first half. I said the last 20 minutes of the first half for any football fan that likes to watch a team playing proper offensive, attacking, quality football. I think it was really, a pleasure to watch. Unfortunately, we didn't score. So, some people say that it's difficult to win 2 games in a row at home. We get a draw, let's win against the Republic of Ireland. It is? The end? Republic of Ireland. To win against the Republic. Είναι πολύ εύκολο να σχολιάσει το παιχνίδι. Κάναμε τα πάντα εκτός από το να καταφέρουμε να βάλουμε την μπάλα στο πλεχτό. Ως ποδοσφαιριστή θυμάται να έχουν 6, 7, 8 τελικές προσπάθειες. Σήμερα είχαμε 31 και παρόλα αυτά δεν σκοράραμε. Θέλει να μείνει στα 20 τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Κάθε φίλαθλος που απολαμβάνει το ποιοτικό ποδόσφαιρο με σωστή άμυνα και επίθεση, ποιοτικό ποδόσφαιρο, το παίξαμε σε αυτά τα 20 λεπτά. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Κάποιοι λένε ότι είναι δύσκολο να κερδίσει 2 σφαίρι παιχνίδια. Έχουμε μία νίκη, μία ισοπαλία από αυτά τα 2 μας παιχνίδια και πάμε για το παιχνίδι το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ιρλανδία. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα διαστήματα, το 20 λεπτό που κρατάτε από το παιχνίδι, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν είναι περισσότερο? Είχε να κάνει με την ελληνική ομάδα ή με την αντίδραση του αντιπάλου ή με κάτι άλλο? Ευχαριστώ. You talked about the 20 minutes you keep from tonight's match, 20 minutes from the first half, like 20 last minutes, but why was this period not longer? For example, to, more minutes. Is it due to us or was it that, we had pressure from the opponent? Why? I think the first 15, 20 minutes, they were very aggressive. They came here they play differently. For example, we had only 1 game to analyze. They changed coach 2 months ago. And the game against Serbia, they were a little bit more static in terms of defending. And today they were a little bit more aggressive. So the team needs to find a solution. And obviously, this is important. When people said, this player got plenty of quality, most of the kids, they look only at the technique. For me, quality is everything. Fitness, technique, power, speed, professionalism, mental, and it's not easy to play when they are, in a strong moment, and they were strong for 20-25 minutes. As soon as we maintain the intensity, I think they went down a little bit, and that is where we become the team that we are. Second half is different. Second half we started better, I think, and then started the game that I don't like. We had 15 minutes of crazy football. That way. It was no control. I don't like that. Because that's what I call 50-50 football. I don't play 50-50 football. I play to win games one way. And I know that people want strikers on the pitch, and people want, all the good players on the pitch. But my teams, they win through organization. And that's what we try to reorganize. Because even then we had great chances. So that's something that maybe, sorry I didn't answer in the first question. We need to work a little bit when we have time now in May, in not losing the shape because the game is not going our way. Τα 15 πρώτα 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο μπήκαν επιθετικά οι Λιθουανοί. Ήταν διαφορετικό του στυλ παιχνιδιού. Είχαν μόνο ένα παιχνίδι στη διάθεσή του να αναλύσουν, γιατί αλλάξαν προπονητή πριν από 2 μήνες. Και στο παιχνίδι απέναντι στη Σερβία του είδαν πιο στατικού στην άμυνα. Οπότε η ομάδα μετά μπόρεσε να βρει τη λύση, γι' αυτό και είδαμε τη διαφορά στο δεύτερο 20 λεπτό, στα 20 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου τα τελευταία. Όταν κάποιος μιλάει λέει, για ποιότητα σε έναν παίκτη, μιλάει για την τεχνική, γι' αυτόν είναι πάρα πολύ περισσότερα στοιχεία που συνδυάζουν την ποιότητα. Είναι τα τελειώματα, είναι η ταχύτητα, είναι ο επαγγελματισμός, είναι η τεχνική και γενικότερα η πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίκτης.
Μπορέσαμε λοιπόν, είχαμε λοιπόν 40-45 λεπτά, μετά ανεβάσαμε την ένταση. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί στην αρχή. Δεν του άρεσε αυτό το 15 λεπτό που είδε λίγο τρελό στυλ παιχνιδιού από τους παίκτες. Δεν είχαν το control, είναι αυτό που αποκαλεί αυτός παιχνίδι ποδόσφαιρο 50-50% και δεν του αρέσει αυτό το παιχνίδι, αυτό το είδος του ποδοσφαίρου. Παίζει για να κερδίσει. Οι ομάδες του βασίζονται στην οργάνωση, αυτό θέλει να βλέπει και είναι αυτό που θα δουλέψουμε μέχρι τα επόμενα παιχνίδια. And one more thing, just to finish. I like to keep clean sheets. That doesn't mean I'm defensive, because if you have 31 shots, you are not a defensive team. But it's also important that, because we had, I think, in 11 games, probably 6 or 7 clean sheets. It's the first time we don't score. I mean, keeping a clean sheet. And normally we win. I would say 9 of 10, we will win because we will score goals. But, okay, today was that day. Και να προσθέσει και πίσω ότι του αρέσει να κρατάει το 0 στην άμυνα. Δεν του αρέσει το αμυντικό στυλ παιχνιδιού. Από τα 11 παιχνίδια, τα 6, τα 7 δεν δεχτήκαμε γκολ. Συνήθως κερδίζουμε. Απόψε ήταν μια από αυτές τις βραδιές που δεν τα καταφέραμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Μίστερ. Συγχαρητήρια για την εμφάνιση. Απόψε και δύο πραγματάκια είναι. Κάποιοι λένε ότι αυτό το επιθετικό, το πολύ δημιουργικό σήμερα στυλ που πραγματικά το απολαύσαμε. Εγώ λίγο ίσως να τολμάω να το εκφράζω και λίγο πιο δυναμικά, αλλά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση που εντάξει δεν μεταφράστηκε σε νίκη. Κάποιοι λένε όμως ότι εντάξει, στα επερχόμενα μάτσα, προγραμματικά κυρίως, η προσέγγιση δεν θα είναι τέτοια, ίσως θα είναι πιο ρεαλιστική, πιο ισορροπημένη. Δηλαδή σήμερα είδαμε και αμυντικά χαφ να πατάνε περιοχή, να κατεβαίνουν πολλοί παίχτες, να υπάρχει έτσι αυτή η πολύ επιθετική προσέγγιση και η αναζήτηση του γκολ. Αυτό στο μυαλό του πώς είναι, θα είναι ένα κομμάτι που θα είναι σε κάποια παιχνίδια σε ένα μέρος ή θα είναι πιο επιθετική προσέγγιση γενικά ακόμα και σε μεγάλους αντιπάλους, ακόμα και στα φαβορί του γκρουπ που έχουμε στα προκριματικά. Και ένα δικό μου συμπέρασμα, έτσι, μια δική μου πολύ μικρή διαπίστωση, ότι επειδή είδαμε πάρα πολύ δημιουργία και ψάξιμο από τα άκρα, κυρίως από τα δεξιά, υπήρχε κάποιος λόγος, κάποια εντολή ή κάτι τέτοιο που από τα αριστερά δεν είδαμε τα ίδια overlaps και την ίδια δημιουργία? Ευχαριστώ. Two questions. First question, congratulations about the display of the team tonight, the performance. They enjoyed the display very much, and of course they believe that this is going to change in the next games. We're going to have a more realistic approach, namely tonight we saw defensive midfielders going forward. So are you going to do the same, have the same attacking style when we play against the favorites like France, for example? And I will ask the second question later. It will depend on the control. I think we got 2 months now to see the games, the proper games. They play now France and Republic of Ireland. And then we will decide depending on what we see. Normally, the position, for example, of Siopis, 2 games so close to the opposing box, having shots, normally it won't happen, but like I said, it's depending how high we are. And we are a team that we like to be in the other half. We try to do the same against Hungary, which was a tricky game, but it depends on the position. So we need to learn different situations. The best for me is the time that we're going to have in May, end of May, beginning of June. I'm going to be able to train like in a proper team for 2 weeks and train set places and things that we don't have time now. So in those terms, it depends, just to say clear. Εξαρτάται λοιπόν από το πώς θα πάει το control, ο έλεγχος του παιχνιδιού. Έχουμε 2 μήνες λέει, για να αναλύσουμε τα παιχνίδια Γαλλίας και Ιρλανδίας στα δεύτερα. Θα αποφασίσει τότε. Για παράδειγμα, είδαμε το Σιόπι να μπαίνει πολύ στην αντίπαλη αιστεία, να κάνει σουτ. Γενικά μας αρέσει να βρισκόμαστε στο μισό του αντιπάλου. Το δοκιμάσαμε και στο παιχνίδι με την Ουγγαρία και ήταν λίγο ρυψοκίνδυνο. Εξαρτάται από τις καταστάσεις πόσο διαφορετικές θα είναι. Αυτό που τον χαροποιεί είναι ότι έχει τέλος Μαΐου θα έχει 2 εβδομάδες για να προπονήσει, να κάνουν προπονήσεις με τα παιδιά και να δοκιμάσουν τις διάφορες θέσεις, πώς θα ετοιμαστούν για τα παιχνίδια απέναντι σε Ιρλανδία και Γαλλία. The second question was that we saw today that from the wings, especially in the right wing, we saw more movement there and more overlaps, more creative play. So why not from the left also? Was this an instruction specifically given by you? No, it's the characteristics of the players.
Normally, where Masuras play close to Bakasetas, there is a circuit there that either Baldo or Lázaro, they found themselves where to play that triangle. We just given the tools in training, then it's up to them. On the left, we didn't find that facility to get in there. To be honest with that, we have seen me a little bit down with a knock in the first game, and then it's come out, and today again. So it wasn't easy. Also, we changed the play on the left, Pelki, and you know, it's a little bit more changes in there. Here it's like we are solid. We know, they know each other. This time together is very important because they know who is next and how they can play, and the mobility of the players as well. Όχι, δεν έγινε επί τούτου. Έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά των παικτών. Μασούρας, Μπακασέτας, Μπάλτα και Λάζαρος, σε αυτό το σημείο εκεί που κινούνται, έχουν μάθει να συνδυάζονται. Στα αριστερά δεν έχουν αυτή την άνεση. Είδαμε και ο Τσίμι δεν ήταν σε κατάσταση και μετά το παιχνίδι το προχθεσινό και σήμερα. Αλλάξαμε αριστερά και τον Μπέλκα. Δεξιά δεν έχει μάθει να κινεί, δεν είναι οι παίκτες, η κίνηση των παικτών τέτοια όπως είναι στα δεξιά. Αριστερά δεν είναι έτσι και όπως είναι στα δεξιά. Και κάτι να προσθέσει, you want to add something? Yes, and to add, the other day, in the first half, we were outstanding on the right side. And we scored 2 goals coming from the left. Στο προηγούμενο παιχνίδι ήμασταν, λέει, εξαιρετική δεξιά και τα 2 γκολ ήρθαν από αριστερά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. So maybe we should play less on the right and just score, you know. Ίσως να παίζουμε λιγότερο λοιπόν δεξιά για να σκοράρουμε περισσότερο. Go on. Espera. Is that? No? Oh, it's okay. Συγχαρητήρια για την απόψινή εμφάνιση της ομάδος. Χριστίνα Καρακασίδου από Post Game. Ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στην ομάδα, πώς είδε τους παίκτες του, αν μείναν ικανοποιημένοι από αυτή την εμφάνιση απόψε. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω ότι προηγουμένως μάλλον ο προπονητής της Λιθουανίας δήλωσε ότι είναι έκπληκτος με την εμφάνιση της εθνικής μας, ότι δεν περίμενε αυτή την εμφάνιση. Η αλήθεια είναι πως ούτε εμείς, σαν δημοσιογράφοι και σαν φίλαθλοι, περιμέναμε μια τόσο δυνατή εμφάνιση της εθνικής. Και αυτό θέλω να σταθώ στο κλίμα και στο ότι πιστεύετε ότι αυτή η ομάδα που έχει χαμηλό ηλικιακό όριο μπορεί να φτάσει ψηλά. Ευχαριστώ. Congratulations for the display of the team tonight, coach. Can you tell us what the atmosphere is among the players? Are they satisfied? Because the Lithuanian coach before told everyone that he was not expecting, he was surprised he was not expecting to see our team so strong, put out such a strong performance. So in general, can you describe how the atmosphere is and the players? In the dressing room is a little bit of mix of emotions. They know that we had the chance to win, and we've done everything to win, but no winning is a problem. And I tell you why, because we've been talking in the last few days. I know it's simple, the sentence, but if you want to be a winner, you need to win football games. And if you win football wins, you're going to become a winner. You're going to win something. And that's what we're trying to achieve, because, you know, when you get used to win, somehow, I would say to you, if we play this game after 6 wins, we win today. Because the teams they are used to win, they win. And they win. And that's the feeling they got there, like, we lost a chance to put another win for May. Now, for June, sorry. But it's football. You need to understand football. And when you do everything, I say thank you, because they done everything. They try everything. Even when we lost the shape, it was because they were crazy going forward, trying to score. So, yeah, it's mix of emotions. Τα συναισθήματα στα αποδυτήρια στους παίκτες ήταν ανάμεικτα, γιατί ξέρανε ότι κάνανε τα πάντα απόψε για να κερδίσουν, χωρίς να το καταφέρουν. Όταν δεν κερδίζεις, είναι θέμα ενώ έχεις κάνει τα πάντα. Ουσιαστικά μας είπε ο προπονητής ότι θέλουν τα παιδιά, πρέπει γενικά στο ποδόσφαιρο να συνηθίζεις τη νίκη. Αυτό θέλανε και μία νίκη ακόμα απόψε, ώστε να αποκτήσουν και αυτή την νοοτροπία των νικών. Χάσαμε την ευκαιρία να έχουμε μία ακόμα νίκη εν ώψη και των παιχνιδιών του Ιουνίου. Ευχαρίστησε όμως τα παιδιά, γιατί κάνανε ό,τι μπορούσαν, παρόλο που χάσανε κάποια στιγμή το σχηματισμό και τις θέσεις τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση κάνανε ό,τι περισσότερο μπορούσαν. Yep.
θέλω να ρωτήσω πόσο πιθανό είναι να δούμε περισσότερο χρονικό διάστημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο παίκτες όπως ο Μπακασέτας, ο Φορτούνης και ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή παίκτες που έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Πόσο πιθανό είναι να τους δούμε μεγαλύτερο διάστημα να παίζουν μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ. How possible is it for us to see Baka, Fortunis, and Constantelias who have similar characteristics playing together at the same time on the pitch? Very, very difficult. Πολύ, πολύ δύσκολο. Look, I'm a very honest person, and I remember my first meeting in NAEC. When I arrived in NAEC in 2016, there were plenty of number 10s of the front players. And I said from the first day, you need to start thinking about, or you affect the game that way, or you affect the game that way. In the middle, I don't play you. So it's up to them. At the moment, Baka, on fire. The rest, we see. If they affect the game dramatically that way, okay, I give you a little bit of, freedom. But if you don't affect the game, it's going to be very, very difficult. Very difficult. Now I try, Today I try. Don't tell me that I didn't. But you need to be in total control, absolutely total control. So depend on us, depend on the game, depend on the position. We see. We will work on it. When you said affect the game? Affect the game. Yes. Affect proper. Okay. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπε, να τους δούμε και τους τρεις μαζί. Όταν είχε πρωτοέρθει στην ΑΕΚ, είχε κάνει αντίστοιχη συζήτηση ή θα παίξουμε από μία πλευρά ή από την άλλη, όχι στο κέντρο. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Μπακασέτας είναι σε εξαιρετική φόρμα. Για τους άλλους θέλουν λίγο περισσότερη ελευθερία. Θα προσπάθησε απόψε, θέλει να τον αναγνωρίσουμε αυτό ότι προσπάθησε να είναι και οι τρεις. Θα εξαρτηθεί, θα το δούμε στο μέλλον και πώς θα πάει και πόσο θα έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εξαρτάται πάντα από τις συνθήκες. Yes, and just to finish before I go, because the bus is waiting for me, sorry. Big thanks to the fans, 14, we get in there. Now in June, we need 25, 30. I need your help there. Bring a little bit of the atmosphere so we can have plenty of fans here. You don't imagine. I'm trying my best. I'm trying to win games or not to lose. So now we need that. Μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους. 14.000 απόψε. Περιμένουμε 25 και 30.000 τον Ιούνιο να είναι εδώ, να συνεχίσουν να στηρίζουν την ομάδα.